Like, subscribe, and get notified. Chief Minister Pramod Sawant stated that directions are given to Chief Secretary to issue circular to form internal committee in all government offices and also in private sector with 2 months on sexual harassment under POSH Act. Emphasizing on respecting colleagues irrespective of their gender, caste and creed, CM further added that the same circular will be issued to educational institutions, industries and factories. Chief Minister was speaking during orientation program on prevention of sexual harassment organized by the Goa State Commission for Women. हांवें आतांच म्हणजे बसला थंयच्यान भायर येता आसतनाच CSक फोन केलो आनी 100% जाल्यार सर्क्युलर इश्यू कर. एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हें ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना अशें ऑफिस उरूंक जायना. कारण एडेड स्कूल इज ऑल्सो कमिंग अंडर द गव्हर्मेंट. इवन दो आमचे तर म्हणणें आय जस्ट सी म्हणजे लेबर रुल्स आनी बाकीचे पळोवन इवन द प्रायवेट इंडस्ट्रीज आनी प्रायवेट फॅक्टरीज हातूर सुद्दां इंटरनल कमिटी कंपल्सरी आसपाक जाय. सो एज विजयाताई राहडकर चेअरपर्सन हांणी सांगले त्या प्रमाणे गोंयांत 100% गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ऑफिसांनी एटलिस्ट स्टार्ट विथ अ कमिटी फर्स्ट. मागीर कोण कितली कंप्लेन कितें ही मागीरची गजाल. बट 100% ऑफिसांनी फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर आमी कमिटी करून घेवन त्यो कमिटी कन्सर्न म्हणजे आमकां कलेक्टराक इन्फॉर्म करपाक जाय. तो तेंच्यांनी कमिटीज ज्यो आसा ह्यो निदान आपल्यो कमिटी तयार करून तेंच्यांनी कलेक्टराक त्यो धाडच्यो. हाज्या खातीर आमच्या म्हणजे हांव जे सर्क्युलर इश्यू करपाक जाय इदर फ्रॉम द वुमन एंड चायल्ड अदरवायज फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन्स ते हांव जाता तितके बेगीन इश्यू करपाक लायता. As you all are aware, like a lot of women are getting more educational and employment opportunities to come forward and take up job. Now when women are coming forward and joining the workplace, a lot of threats are also there. So in order to ensure we are providing the women a fearless and safe working place, it is important that we address the kind of threat, harassment that they face in the workplace. All of you might be aware there is a working internal complaints committee which is now replaced by the name IC, and there is a local committee also in the district to address these grievances. We know that there are a lot of challenges women are facing when they are coming and joining the workplace. You are taking care of home. We all are taking care of our home and other things and then coming forward to workplace. So it is our responsibility as the bureaucrats or as the HODs or as the head of the committee to ensure that when there is a grievance, when there is an aggrieved woman who is coming to meet you with a complaint, that we give speedy justice to them. So for that, what we have to do is we have to make sure that our committees are functional, and we also have to ensure that the spirit of the committee or the spirit of the act is also upheld. 2016च्या आधी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की हा कायदा आपण या कमिटीला आपण ICC म्हणायचो, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. आता 2016 नंतर ते बदलले, ती इंटरनल कमिटी झाली आहे. यापूर्वी या कायद्यामध्ये कंप्लेंट कमिटी तिला म्हटलं होतं, कंप्लेंट ॲड्रेस करण्याचं काम होतं. पण 2016 नंतर तो स्कोप खूप वाईट झाला आहे. फक्त कंप्लेंट घ्यायचं काम नाही आहे, तर वर्कप्लेसमध्ये वातावरण उत्तम राहील, ते कोणत्याही त्रासाच्या शिवाय ते मुक्त राहील ह्याची जबाबदारी सुद्धा त्या ICवर टाकली आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे ते कोणताही त्रास न होता मुक्त ते वातावरण राहील, तिथलं वातावरण आरोग्यदायी उत्तमपणे काम करण्याकरता चांगलं असेल, हे सगळं बघण्याची जबाबदारी ही ICची आहे. Watch on Herald TV.